Charles Longwe analengeza kuti ayi tsopano azibwera m'magawo kufotokoza mmene iwowo amaonera kuti kodi zidachitika ndi chani ku Chikangawa kumene kunagwa ndege ya Malawi Defence Force imene mwachisoni inatiphera ndithu Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Ndiye lero Longwe akulowa part 3 kapena kuti gawo lachitatu kufotokoza kuti kodi iwo maganizo awo ndi otani pa ngozi imene. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Longwe atibweretsera zotani lero pa 26 January 2025, ndipo akamaliza musayiwale kuyika maganizo anu pa zimene ani Charles Longwe in the comment section below kuti kodi inuyo nkhani zimene zizi mukuziona bwanji. Mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 26th of January 2025, and it happens to be on Sunday. While my time says 51 minutes after 13 hours, imene 9 minutes to 2 chigawo chimenechi chakumasana. Ndipo m'bwalo limeneli muli ndine sa Charles Longwe. Ndikulandireni kuno ku University of Hard Knocks, kumene ntchito yake ndiyona kuti tizikonzana maubongo bobo aliyesa akhale sharp. Look sharp, be clever, wake up, and then osawopa. That's the issue here. Osawopa. Nde nakuzana mara kuna kuti I'll be bringing this issue of plane crash yapa 10th of June 2024 in series. Ndipo with a reference from the plane crash that happened on the 19th of October 1986 kumbuzini ku South Africa fupi ndi Swaziland, kumene kudachotsa moyo wa president wa dziko la Mozambique, kumene so kunoko kumene kudachotsa moyo wa vice president wa dziko lino. Now someone might ask kuna kuti Charles Longwe, why are you so deep into this matter? What is it that is concerning you? Yeah, let me tell you something. When it concerns UTM, imfa ya Dr. Saulos Chilima, whatever the drama, whatever complication that is happening in UTM, it does not concern me because I don't belong to UTM. All right? I don't belong to UTM. If it might concern opposition parties whatsoever, it does not concern me because I don't belong to any opposition parties. If it concerns the ruling party whatsoever, let me say it plainly, that does not concern me because I don't belong to any of these. All right? I want you to understand me very, very well. So where do I come in? Because our family Anana is in this. No, I don't belong to family members, family whatever, because I'm not part and parcel of your family. So where are you coming in? I'm coming in because amene Adam Walira Mundegemo Modzimai Wanali Vice President wa dziko lino, and being the Vice President, being the citizen of this country, he was my Vice President. Therefore, I have an opinion. I've got something to say. And my constitution that we have in this country gives me a guarantee and the opportunity to have something to say on something that concerns me. And that is freedom of expression. I'm just trying to practice my rights that is in our constitution. Therefore, nobody will stand on my word to my greatness, because my constitution is my greatness. As long as I don't break somebody's rights, I don't break whatsoever. This is my opinion. All right? Ndinane nakale kuna kuti, if this thing that I'm saying, mukuzona kuti ndizofwera zitaini, it's not for you. But if you see kuna kuti what Charles Longwe is saying is right, you can take it from there. And I'm saying, again, kuna kuti, in these audios of mine, I'm not accusing anyone. If you accuse yourself, uonekera songamba. Yeah. Ngati ukuziona wekha kuna kuti uli ndi vuto pa nkhani imene ndikukamba, iwe ndithu uonekera ng'amba, utulukira. Uyamba kumusaka Charles Longwe, chifoti nkhani akunena Longweyo yakukhuza iweyo, yakudinya, yakupweteka, yakuwawa, nde uonekera ng'amba kuti Longwe zimene akuyankhula zikhuza ini. So ine sindikunena apa kuti zikhuza ndani. This is a national concern, and I'm a citizen of this nation, and it concerns me. That's why I'm coming in. Whoever has a question, you can ask me. All right, today ndifuna ndiyankhuleko zokhuzana ndi ena kana funsa kuna kuti, hey, there was a beacon in the plane, whatever, black box, communication was there, blah. And mukuyankhulako za tension yaku Mozambique, which is totally different there was no tension here, blah, things like that. Nde ndifuna ndikuyankheni.
choyamba ndikuyankheni kunena kuti it is not true that there was no tension between Dr. Saulos Chilima ndi boma limene amalitumikira. Mmene limayamba bomali kunali zinthu zabwinobwino whatsoever, things like that. Tinamvapo ife Ayoson Howankaka akuyankhula on plain truth kunena kuti ife tinapitako ndi tikiti ya MCP ndipo tinakaphulako president wa MCP. Manimvesesa, there is no entity called Tonse Alliance that was spoken by the Secretary General of that time wa MCP. Anayankhula on plain truth kunena kuti there is no entity called Tonse Alliance. Anapitako ndi tiketi ya MCP anakaphulako president wa MCP. So if you say there is no tension, Ineyo, I will ask you, you might go mad or you might go crazy, or I might go mad or I might go crazy. Inendwa misala, kapena iwe ndwa misala. Kwa zimene ndikuyankhula pano pazi, zona kuti there was tension between Dr. Saulos Chilima, who was leading the Tonse Alliance. For Tonse Alliance, President Dr. Lazarus McCarthy Chagwera wa MCP. Komano for Tonse Alliance to be built, kuti kukhale Tonse Alliance, ndi Dr. Saulos Chilima. Regardless of others like Dr. Joyce Banda and others like Enoch Chihana, ndiye na onse achinamba kwaku, but the leading man in Tonse Alliance was Dr. Saulos Chilima. Chinkhoswe chidachitikira ku Longwe ku Kamuzu Institute for Youth, ndipo Enoch Chihana nali nkhoswe osainira ubale wa Tonse Alliance between Dr. Lazarus McCarthy Chagwera and Dr. Saulos Chilima, MCP and the UTM Tonse Alliance, which was called the Tonse government, which later Secretary General of Malawi Congress Party refused and objected to the nation. Kunakuti there is no entity called the Tonse Alliance. So the tense was there on the first place. Later, tinamva za corruption ya Zune Sata, imene imakhuza ma judges, imakhuza antwena ndiena, komano Dr. Saulos Chilima ndi Dr. George Kainja, amene anali Inspector General Police by then, zinakhuza kwambiri. It costed the job of Dr. George Kainja, and then it costed the jobs of Dr. Saulos Chilima. Ndipo our president said it plainly, kunena kuti Vice President okhaus ningakuchosere chifana kusankhasine. Koma zimene nakupasa inezo ndizichosa. This was on plain tablet, imene aliyesa mawerenga ndikuona. So if someone asks me kuti there was no tension, that is not true. All right. Yeah. Ndege itagwa, whatever happened, tinamva ponzimai wina akulira motere. Kuna kuti wafera zawini ache mwana wanga Saulos iwe. Wafera zaini ache. We saw that video clip. Wafera zaini ache mwana wanga Saulos. Now, with this phrase, yotu wafera zaini ache mwana wanga Saulos, you cannot say kuna kuti there was no tension in this country between Dr. Saulos Chilima ndi boma limene amalitumikira. Chifukwa zaini yache zimene adaferazo, a commission of inquiry sadazipeze kuti zaini yachezo ndiziti, ndipo aini yache azimene adafera Saulos Chilima sadazipeze so kuti aini yache ndi andani, ndi ayani nziko muno. Aini yache azaini yache zimene anafera Chilima. Palibe amene akudziwa, ndipo palibe commission of inquiry imene napanga inquire such kind of a phrase. Mwaiona imeneyo? Ndinane napo kuti some top government officials were not even recorded in there. Muganize kunena kuti Commander-in-Chief of Malawi Defence Force, Dr. Lazarus McCarthy Chagwera, anachita suspend search. Koma atapeza commission of inquiry, ananena kuna kuti zimene muzipezezo ine zisandipeze kuno. That is like bringing a bridge. Yonena kuti don't come to me, don't question me anything. Musandifuse fuso lina lonse. Mungofufuzana kumeneko, mukafufuzana kumeneko, muuzane nokha kumeneko, kunoko zisandipeze. Same applies kuna kuti I am here, I don't want to be audited. I don't want to be asked questions. Kapena I am here, you want to call me to parliament, mundirembeleka mafunso anuo in 2 weeks time before I come there. Ndizaya anke mafunso anuo in multiple choice formula. That is it. No one can say that there was no tension, because that alone gives us tension. That gives us intention. Yoganiza kuna kuti there was tension in this country. Mwaiona meneyo.
Why tinene kuti kunalibe tension? The guy who died, Raf Kasambara, was his best friend. And then the death of his best friend, who was also a lawyer, ndukapezeka kuna kuti iye yupopita kumene kunkapezeka so kuti naiso wachita ngozi. Okay, ndayankha pamenepo. There was tension and no one can question that. Okay, tension was there. Nde osandienda ndali kuti there was no tension. No, there was tension. Ndibwere ku beacon imene anthu anati black box. Let me tell you, Malawians, open your minds, open your eyes, wake up, dzukani, osagona, osaopa. Ndikuze nene Charles Ben Longwe. Some things that we don't know what happens with a plane. Mukoza upeza uti mundege black box idalimo. It was recording nicely. Akuzokutu santi black box idundi. Maiona emeneyo. Komano, when I compare ngozi yaku Malawi kuno, imene idachotsa moyo wa Vice President komanso First Lady IMDF awiri ndiye na onse kuti ndilongo sole bwinobwino ndi ndege ya kumbuzini imene idachotsa moyo wa Samora Machel. Ndege ya Samora Machel gives me a reflection of something zimene ndikuganiza kuti zidachitika koma sindi kuti zidachitika. Fandi kuganiza. Ine ndine muntu. Alright? And this is my opinion. Ndege imene idagwa kumbuzini ya Samora Machel pa 19th of October 1986. Pamene amachokera ku Lusaka ulendo opita ku Mozambique, kumene pa 20 kunali birthday ya akazawo a First Lady Gracia Machel anali ndi birthday. Ndipite ndithamange ndikakhale nawo pa birthday ya akazi yanga. Soka ndiro osakafika ulendo udathera pompo. Now look here. Mundege mo beacon sida sowe idalipo koma idatengedwa ndikubitisidwa. Kuti ituluke beacon imeneyo kapena black box imeneyo zidatengera anthu ena kupita ku khoti ndipo zinatenga nthawi yayitali kwambiri kuti black box ija ikatulutsidwa. Black box ija itatulutsidwa ndikupangidwa remember anthu awawa amapita ku labu ndi ma remaining zena ku labu kukacheka kukapanga check nzina zotero zimene I don't think kuti kumala kuno zinachitika. I don't think kuna kuti commission of inquiry yathu idapita ku labu ndikumakaona kukachita trace, because if that was the case this issue couldn't take 1 month and some couple of weeks. It will never happen. Maiona ameneyo, it will never happen. And I'll tell you the reason why the rush. Chifajana tamanga kwambiri. Remember mdziko muno tindisanko chaka chino ndipo aliyesa amafuna kuti akhale clear. That you must take it from me. Aliyesa amafuna akhale clear. Tikamapita kuzisanko tikhale clear. Tisanenedwe kuti tidagwetsa ndege ndife. Let us go. Let us do the rush. Let us make it fast. And the first game was done. And still there is nothing they've done. Ndikunena ndine Charles Ben Longwe. Still there is nothing that is done. Now look here. Ndege imene adakwera Samora Machel, black box was there. Matika ya chan beacon was there. Komano, there is a beacon that is planted pa airport kumene ndege ikuchokera ndi kumene ndege also ikupita. So the plane get communication between where it is coming from and where it is going. Ndi maruti misewi imene aitenga mwambamu. Mwaiona imeneyo? Ndi maruti imene atenga mwamba. So mndege muja pilot amaendesa ndege ija. Komana akamaendesa ndege ija amamvera so ma signal is mandated to obey the rules and the rules, the regulations of how to fly with the plane. Pilot. Nde amamvesera kuti kodi ku aviation kumene ndikupita akuti chani kumene ndikuchokera kuti chani tenge route iti whatsoever the case. Now I'm not a pilot but I'm just thinking, it is my opinion, it works that way. Now ndege ya Samora Machel, there was a timana kuti chani a mobile beacon that was done, that was created in Pretoria. Ndegeyo isadagwe 1 week before it was created in Pretoria. Ndipo this beacon was having the very same code, ndi code ya ku Swaziland. Chakumene ndege idagwera.
ku aviation ya ku Swaziland kapena ku airport ya ku Swaziland kunemene koko amene amagwira ntchito pa airport anali mafia wa ku Italy amene amagwirizana kwambiri ndi PW Botha PW Botha amene anali president wa ku South Africa mzungu amene amadana ndi Samora Machel. Then ndilongoswa kuti amadana ndi Samora Machel in what grounds? And the PW Botha amagwirizana ndi Dr. Hastings Kamuzibanda in what grounds? And why Dr. Hastings Kamuzibanda amadana ndi Samora Machel in what grounds? Ndetibwera pampo tipeze conclusion why our country is involved, kapena was involved in being suspected kuna kuti they also conspired kuna kuti ndege mene igwetsedwe. Now, this mobile beacon, it is recorded kuna kuti it was having a high frequency, kapena nekuti high frequency radio pa chizungu pao pamati VOR, that is VOR. Maiona, it had high frequency radio signals. Nde pa ulendo wao umene amachoka ku Lusaka upita uku kunakapezeka kuti along the way signal ya ku Maputo idathimitsidwa zimene zimapereka so suspicion yona kuti waku aviation ya ku Maputo ja adagulidwa so this was something that was created. This ndege janamba kumalandira ma signals ochoka ku Swaziland chakumene ndege yo idagwera kufupi ndi asilikali kumene adamanga kampu yawo. Nde beacon ya mndege nali momwemo komano signal imene amalandira yomalizira ya kumapeto sinali signal yochoka ku Maputo, inali signal yochoka kwina. Nde amalawi mutseguke kuna kuti ndege ikhoza kuyamba kulandira ma signals ochoka kwina. For example, tufuna ndegeyo igwere ku Nkhatabe kuno pa Nkhatabe paboma, nde kuti we plant a mobile beacon pa Nkhatabe paboma paja with a high frequency radio imene isokoneze ma radio ena onse, ndekuti wa mundege uja ma recordings kapena kuti ma channel ma signals amene azilandira communication imene azilandira ndi apa Nkhatabe ndi pamene mukapeza kuti ati ndegeja idagwera madzi kapena mbali mwa madzi kapena mwachani chifukwa chona kuti a mobile beacon was planted somewhere imene imagwirizana kapena kupereka signal ku ndege kuna kuti no, take this direction, fikana apatsikani yendrani this channel micrometers above the sea level, sika motere ndifake mukapeza kuti mapilot ambiri akazunguzika mwambamu, what they do amangozungulira mpaka apeze frequency ya bwinobwino olo akaterere dziko lina chifukwa chona kuti signal mene akuilandira sakuimvesa bwinobwino. Komano this does not happen with a weather condition imene tinanayo pa 10th June 2024. Mwaiona imeneyo ndi amangozungulira. So unfortunately sindikudziwa kuti because of the problem of fuel ndege ya Tui idapatsidwa mafuta okhawo ongopitira pa mzuzu ndikabwerera kuti Longwe, osati ongozungulira kuti ndege itakhala kuti ili ndi 14 yake kapena pali vuto lina lonse kapena pali problem. Extra fuel panalibe, mwina chifukwa chokuti anapereka fuel adachita dala. So no one can say kuti there was no tension. Ndege yoti yakwera president singakhale ndi mafuta ongopitira ndikukabwerera, zimezo ndizosatheka. Mwayiona imeneyo, zimezo ndizosatheka. Zikhoza kutheka chifukwa tili mu dziko mmene fuel is a problem. So ngati fuel ali problem akhoza kuyika kafero kokhako kongo kafikira kuja, koma china chake chitachitika mwambamo ndekuti ndege zingozungulira mpaka fuel yo ate paka chinthucho chigwe. That's it. There is no way someone can tell me kuna kuti there is no one to blame on this matter. Mwaiona imeneyo, no one to blame on this matter. Palibe amene angayankhule zoterozo. Now sindifuna kuti chodiyo chichuluke komano pa tension pamenepa tufuna tiyankhulepo zinthu ziwiri zitatu ndisanamalize. No one can say kuna kuti there was no tension. Pamene tension yo enalipo amalawi onse akuidziwa. Mwaiona imeneyo. And no one can say wino wake asayankhuleko chichonse palibe amene angayankhuleko ife tiyankhula. Chifukwa ndizosayiwalika sizayiwalika first time in history kupeza ndege yagwa muli vice president wa dziko lonseli. Osati vice president wa achakwera chifukwa
Dr. Saulos Chilima sanali garden boy wa ku State House. Dr. Saulos Chilima sanali cook wa ku State House. Ayi. Samagwira ntchito mu office ya president ngati wokolopa. Ayi. Sanali munkhwapa, anali vice president wa dziko lonse lino, which concerns us all. Ikakhala nduna ije makhala nduna amati yaboma. Ifeyo zimatikhuza pena simangayankhidwe koma nankani ya president, I'm not a family member, I'm not a UTM member, whatsoever. It's whatever happens to those parties, it's none of my business. But what happens to my president and what happens to my vice president is my business, because I'm a citizen of this country. So nobody closes my mouth and say, shut up, you got nothing to say. Nulengezeka hii pamenepo munali ndine sa Charles Ben Longwe mwakumanonse tikumanaso mchigawo china mene tibwereso ndi nkhani na ngatiso yomwe ifa tikwena tichayeso ina. Thank you very much. God bless you. Kuchokera kuno ku University of Hard Knocks ndipo munali ndine sa Charles Ben Longwe. Remember, we have a lot of things to speak about zokuzana ndi dziko lathu lino. God bless you. God bless you. God bless you.